SQL star plus, we'll go to PLC plus stored procedure. సార్ మీ స్క్రీన్ రావట్లేదు సార్. ఓకే, షేర్ చేస్తాను. Okay, now open a second approach, PLC equal stored procedure. This is step 1 here. Develop PLC equal stored procedure as per client requirement. Step 2, compile procedure. Today, last week we developed a .SQL file. It's a note, some file format, and we placed it into custom tab 12.0.0 SQL folder. But today we are going to develop a PLC stored procedure here. No need to save in the file format. Just you have to compile the code. Whenever you compile the code here, it will create in the database as an object. Example here, we'll go to 3D architecture. Okay. So last week we developed a .SQL file, and we kept SQL file in the middle tab in the pivot tab 12.0.0 SQL. So whenever you register executable and concurrent program and submit that concurrent program through SRS window, the concurrent manager will read the code from the middle tab. But today here, no need to keep the code in the middle tab. Just you have to compile the code. So then it will create in the database as an object. So whenever you submit a concurrent program, the concurrent program will pick the code from the DB tier instead of the middle tier here. The only exception for the only procedures. Remaining all objects, total 12 methods are there. Only PLC stored procedure only, the concurrent manager will pick the code from the DB tier. Remaining all we have to keep in the middle tier. Okay, today is the exception here. No need to keep the code in the middle tab. Just you have to compile procedure. The shortcut key is the, I think you know, F5. F5 is the shortcut key. Next, define executable. Then execution method is second method, PLC equal stored procedure. Already we know the SQL star plus. PLC equal stored procedure. Next, define concurrent program. Next, attach concurrent program to request group. Next, switch responsibility. Daddy, You have to go to your responsibility. PO US PO ROS. స్మార్ట్ సేవర్స్ లో Next, run సేవర్స్ అని చెప్పు. concurrent program through SRS window. So this is the these are all the steps to work on the PLC equal stored procedure. It's a step-by-step process. Now we are important thing, standards. While developing PLC equal stored procedure. So for .SQL file do not require any standards, but for here we need to follow some standards. One here, need to take two mandatory parameters. Error buffer and red code. These two are the mandatory parameters we should take. Red code. Then the second one is use fnd underscore file dot put underscore line API to display messages. These are the two standards we need to follow while developing any procedure in Oracle applications. Okay. So suppose you are developing a procedure in the standalone. Standalone means your normal Oracle here. Okay. So no need to take mandatory parameters. If you want, you can take it. Otherwise, you can skip it. But coming to Oracle applications,
you should take two mandatory parameters, error buff and red code. I will explain here, okay na? Then okay na? So instead of using the DBMS output package, you have to use the FND file output line API to display messages, okay na? We'll discuss, yeah? First one, okay na? Error buff. It is an out parameter, and the data type is varchar. Okay. It is used to get error messages and printing log file. I will give an example here, then you will come to know. So I'm writing the script here. Declare a number begin a assign 100. Then nothing. Print. Nothing print means DBMS output. Okay. End. What is the outcome here? If I execute this anonymous flag, ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? 100 ఫ్రంట్ అవుతుందా? అంటే ఇక్కడ మనం ఓన్లీ 2 bytes ఇస్తున్నాము, ఇక్కడ 3 bytes అలొకేట్ చేస్తున్నాము. సో మనకి ఏమవుతుంది? న్యూమరిక్ ఆర్ వాల్యూ ఎర్రర్ అని ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది, అంతేనా? న్యూమరిక్ ఆర్ value error. Suppose if you execute this script in the SQL Circus or Toad in the buffer, you will get the message. Buffer lo meeku vastundi, okay? But coming to Oracle application here, coming to procedures, okay, a little complicated. That's why Oracle has okay na given a error buff. This error buff will capture this type of error. It's a developer mistake. Whatever it may be, it's a developer Oracle here. In the Oracle, this error buff will capture the error messages and print in the log file లో ప్రింట్ చేసి పడేస్తుంది మనకు, ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ బఫ్. చాలా బాగుంటుంది. ఇట్ ఈస్ అన్ అవుట్ పారామీటర్ అండ్ డేటా టైప్ ఈస్ varchar. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్యాప్చర్ ద ఎర్రర్ మెసేజెస్ అండ్ ప్రింట్ ఇన్ లాగ్ ఫైల్ లో నీట్ గా మీకు ప్రింట్ చేసి చెప్తుంది ఫలానా రీజన్ వలన ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్ అవుట్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ బఫర్, ఓకేనా? ఇట్స్ కాల్డ్ as ద ఎర్రర్ బఫర్ అంటాం మనం, as well buffer. Right. Next red code, or we can call it as the return code. Return code. It is a out parameter. Both are out parameters, yeah. And the data type is number. It is used to get or very important set status of concurrent program. So by default here, last week we discussed some statuses. What are those here? Running, normal, then కంప్లీటెడ్ నార్మల్. సో మీరు తప్పు రాస్తే మనకి ఏమైంది? కంప్లీటెడ్ ఎర్రర్ కూడా వచ్చేసింది, గమనించారు? కంప్లీటెడ్ ఎర్రర్. దెన్ పెండింగ్ నార్మల్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as the phase. Forget about phase here. The status normal, error, sometimes we'll get the warning also. Let it be here, we'll see, okay? So this red code, it's an out parameter and the data type is number. Yeah, by default it will get the status. అంటే మీకు కోడ్ కరెక్ట్గా రాస్తే కనుక మీకు నార్మల్ ఇస్తుంది, మీరు ఏదైనా రాంగ్ చేస్తే ఎర్రర్ ఇస్తుంది, ఓకేనా? బై డిఫాల్ట్ ఇయర్ ద డిఫాల్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద కాంకరెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దట్, ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ యూ డెవలప్డ్ వన్ రిపోర్ట్, యువర్ రిపోర్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎర్రర్ అవుట్, ఎర్రర్ అయిపోతుంది మీ రిపోర్ట్. సో కెన్ ఐ చేంజ్ ఇట్ టు నార్మల్? Can I change it to normal, my concurrent program status? Yes. So that is possible using the red code. ఇక్కడ మీకు get or set. ఈ సెట్ అనేది మనకి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం మన వేయాలి కన్నా. నేను ఓకేనా బోల్డ్ లో పెట్టేస్తున్నాను.
ఓకేనా. సో బై డిఫాల్ట్ ఓకేనా యాజ్ పర్ యువర్ ద కోడ్ అంటే నువ్వు కరెక్ట్గా రాస్తే కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, రాంగ్ రాస్తే కనుక ఎర్రర్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు సమ్ అదర్ స్టేటస్. ఓకే, దట్ మీన్స్ కంప్లీటెడ్ వార్నింగ్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ నార్మల్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఎర్రర్. ఓకేనా. సో ఐ విల్ గివ్ దట్ హియర్. రెడ్ కోడ్ will return 3 values. 3 values రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి. అది 0 వచ్చిందంటే మనకి ఏంటి బై డిఫాల్ట్ సక్సెస్ అయినట్టు. మీకు సక్సెస్ 1 వార్నింగ్ 2 ఎర్రర్. 3 ఎర్రర్ మనకు సక్సెస్ వార్నింగ్ ఎర్రర్ 3 వస్తాయి మనకు. రెడ్ కోడ్ విల్ రిటర్న్ 3 values. 0 వచ్చిందంటే బై డిఫాల్ట్ సక్సెస్. 1 నాకు తెలిసి రాదులేండి బై డిఫాల్ట్. either we will get 0 or 2. 2 means 2 వచ్చిందంటే మీరు కోడ్ ఏదైతే తప్పు రాసినట్టు. ఓకే, యాజ్ ఎ డెవలపర్ you return some wrong code. Okay, na? At that time you will get that 2. 2 means errored out. Yeah. Red code value, face, status, color. Okay. మీకు రెడ్ కోడ్ వాల్యూ కనుక 0 వచ్చిందంటే కనుక ఇట్స్ ఎ కంప్లీటెడ్ స్టేటస్ నార్మల్, దెన్ గ్రే కలర్. 1 వచ్చిందంటే కనుక కంప్లీటెడ్, దెన్ వార్నింగ్, దెన్ ఎల్లో కలర్. 2 వచ్చిందంటే కనుక ఇట్స్ ఎ కంప్లీటెడ్, దెన్ రెడ్ error. The color is called as the red color. By default is మనకు yellow color. Okay. Okay. So this is about written code. Yeah. Okay. So by default here చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ ఎక్కువ మనం ఎక్కడ చూస్తాను. Okay. You developed one report here. For that report, you are passing the runtime parameters, the DEPT number. Based on the DEPT number, you are displaying the employee details. Suppose at runtime you pass it to 20. Under the 20, we have the employee details. You will get the right output. You will see some output. At runtime, you are passing the 40. Coming to 40, no employees are there. No one joined in the 40 department. So you will get the blank data. Okay, but anyway the program will go to completed to normal వెళ్ళిపోతుంది. Even no records in the table, whenever you submit the report, by default the Oracle will give the red code value as the 0. 0 means success. Okay, but my requirement here I want to set the warning అంటే yellow color. Okay, so yellow color will represent no data found real time లో. క్లయింట్స్ అందరికి మీనింగ్ ఏంటంటే కనుక నో డేటా ఫోన్ వచ్చిందంటే ఏదో చిన్న ఓకేనా డేటా ఫెచ్ కాలేదని చెప్పేసి మనకు ఒక ఇండికేటర్ రియల్ టైమ్ లో. So now my requirement here, I want to forcibly change from 0 to 1. Okay, nothing but a warning. You will get the yellow color. Whenever yellow color will come, then the user will come to know report not fetched any data. This is the indicator in real time. Yeah. Okay. Red వచ్చిందంటే కనుక ఏదో కోడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు. ఓన్లీ సక్సెస్ అయితేనే నార్మల్ అయితేనే ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయినట్టు. ఓకేనా. దిస్ ఆర్ ద ఇండికేటర్స్ టు బిజినెస్ యూజర్స్. వాళ్ళు తెలిసిపోతుంది ప్రోగ్రామ్ చూడగానే, అంటే కలర్ చూడగానే they will come to know. So that is the red code value. Yeah. So as a developers, by default we will get the status. So based on the client requirement, we can forcibly change it to some other value. Maybe it's a warning, maybe it is the error, maybe it is the normal. So that is called as the red code. Yeah. Okay. The first one is error buff here. If you develop any wrong code, so this error buff will capture the corresponding error message అండ్ ప్రింట్ ఇన్ ద లాగ్ ఫైల్. అదే లాగ్ ఫైల్ లో ప్రింట్ చేసి పడేస్తుంది మనకు. ఓకేనా. రెడ్ కోడ్ వచ్చేసి స్టేటస్ ను చేంజ్ చేయడానికి మెయిన్ గా మనకు, అంటే బై డిఫాల్ట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ గోయింగ్ టు నార్మల్, నాకు వార్నింగ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. సో వీ కెన్ యూస్ ద రెడ్ కోడ్ అండ్ వీ కెన్ చేంజ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. అంటే యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు వార్నింగ్, యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు ఎర్రర్, ఈవెన్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు నార్మల్. నార్మల్ మీన్స్ సక్సెస్. సో దిస్ ఆర్ ద టూ పర్పస్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ బఫ్ అండ్ రెడ్ కోడ్ హియర్. ఎనీ క్వైరీస్ ఆర్ హియర్ about error buff and red code? Okay. We'll go to the third one here, FND file.
display messages. Display messages. So normally here in the SQL Plus to print messages in buffer, what is the API you are using? DBMS underscore output dot put underscore line. ఇక్కడ మీరు ఏదో రాస్తారు టెస్ట్ మెసేజ్ అని. సో దిస్ మెసేజ్ విల్ ప్రింట్ ఇన్ ద బఫర్. బట్ ఒరాకిల్ అప్లికేషన్ దెర్ ఇస్ నో యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఏపీఐ. ఈ ఏపీఐ వర్క్ కాదు మనకు. సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ print messages in output file. అవుట్పుట్ ఫైల్ ప్రింట్ చేయడానికి నీకు వచ్చేసి కమాండ్ fnd underscore file dot put underscore line of fnd underscore file dot output comma message. Using this command here, we are going to print the messages in the log file, output file here. Okay, na? So if you want to print in the log file here, print the messages in log file. Okay, so same command, instead of the output you have to specify the log. Okay, so now onwards here, don't use DBMS output, you have to use fnd file dot put underscore line API to display the messages either in output file or log file. You have to write a separate code here. But what about SQL Star Plus? Do not require here. By default it is going to write in the output file. By default వచ్చేస్తుంది మనకు. So based on the technology here, okay na? So if you go to Oracle reports, different. If you go to Shell script, different here, okay na? For each technology, there is a separate mechanism to print messages either in output file or log file. ఒక్కొక్క టెక్నాలజీలో మారిపోతూ ఉంటుంది మనకు. So coming to procedures here, you have to use this API, fnd file dot put underscore line API, fnd file dot output to print messages in the output file, fnd file dot log to print messages in the log file here. Okay, no? So these are the three naming standards we need to follow when you develop any procedure in Oracle application. The first one is we should take error buffer. It's a mandatory parameter. And the second one is we should take the red code as the mandatory parameter. The third one is instead of using the DBMS output, we should use fnd file API to print the messages. May you can print in the output file, may you can print in the log file. Yeah. Okay, no? So these are the standards we should follow. Yeah. Okay. Any queries are here? Oh, sir. Okay. So we'll go to development here. You will have some idea. ఈ వార్నింగ్ ఎలా సెట్ చేయాలి ఇవన్నీ మీకు చూపిస్తాను నేను. సో ఫస్ట్ ఇయర్ హెడ్ సూర్య నీ ల్యాప్టాప్ సూర్య జాయిన్ అయ్యాడా? సరే డిస్ప్లే మెసేజెస్ ఓకే. ఇక్కడ ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దామా, మనము డెవలప్ చేద్దాము. ఫస్ట్ స్టెప్ 1 పెట్టండి. స్టెప్ 1 డెవలప్ ప్రొసీజర్. సిద్ధాన్ని స్క్రీన్ షేర్ చేస్తావా? ఓకే సార్. డన్ సార్. ఇంకా రాలేదు. నేను రిక్వెస్ట్ అడుగుతున్నా, నా పర్మిషన్ ఇవ్వు. ఓకే సార్. ఆర్డిపి ఓపెన్ చేయి. ఆర్డిపి ఓకే సార్.
ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్ 1 పెట్టండి. ఓపెన్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్, ఓపెన్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్, ఓపెన్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్. Right. Create or replace procedure. If you want, you can note down here. Otherwise, Siddha will reply to all. Okay, na? Athan పంపిస్తారు mail మీకు. XXGEA already మనం చూసాము. Some ఓకేనా test underscore procedure underscore rasu. What are the two mandatory parameters? Error buf, out, varchar 2. This is okay, one mandatory parameter. Then second parameter is the red code. Red code, out, number data type. These are the two mandatory parameters, sir. So what about to standalone here? మీకు వరాక్ ల్యాబ్స్ కాకుండా మామూలుగా ప్రొసీజర్ డెవలప్ చేయాలనుకోండి, ఈ రెండు మ్యాండటరీనా ఆప్షనల్? ఆప్షనల్ సార్. ఆప్షనల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్కిప్ హియర్, నో ఇష్యూస్. ఓకేనా? Then begin. This time writing fnd underscore file dot put underscore line of fnd underscore file dot output comma message in output file. ఎర్రర్ బఫ్ పక్కన OUT నా సార్ OUR OUT అవుట్ అది మనం మార్చాలా? తప్పు వచ్చింది. ఓకేనా? అవుట్ పారామీటర్ దట్స్ రైట్. దెన్ లాగ్, ఇక్కడ కూడా అవుట్పుట్ ఫైల్ ఫిక్స్ లో లాగ్ అని పెట్టేద్దాం అండి. సింపుల్ ప్రొసీజర్, తర్వాత పెద్దగా వెళ్ళిపోదాం అండి లెటర్. ఓకేనా? కంట్రోల్ స్టెప్ 2 పెట్టండి. స్టెప్ 2 కంపైల్ ప్రొసీజర్. కంపైల్ చేయడానికి మనకి ఏంటి, స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసేసి ఇక్కడ మీకు రన్ స్టేట్మెంట్ అన్న ఉంటుంది. లేదనుకుంటే సింపుల్ గా F5 ప్రెస్ చేసేసేయండి. షార్ట్ కట్ కీస్ ద F5. ఓకేనా? స్టెప్ 2 కంపైల్ ప్రొసీజర్. స్టెప్ 2 కంపైల్ ప్రొసీజర్. Step 2 compile procedure. Bracket lo F5. In the bracket F5. Step 3. Define executable. Step 3. Define executable. Navigation. Log into Oracle applications. Log into Oracle applications. Log into Oracle applications. Go to System Administrator. Log into Oracle applications. Go to System Administrator. Log into Oracle applications. Go to System Administrator. Go to System Administrator. Next, down arrow, concurrent program executable. Concurrent program executable. I will repeat one more time. Yeah? Go to System Administrator, concurrent program executable. So this is the navigation here. Ikkada manamu till now here we didn't discuss about that. What is executable short name? ఇవన్నీ తర్వాత మనం చూద్దాం. అంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ నేము, షార్ట్ నేము, అప్లికేషన్ నేమ్, పర్చేసింగ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎగ్జిక్యూషన్ మెథడ్ ఏం తీసుకోవాలి మనము? లాస్ట్ టైం వచ్చేసి మనం ఏం తీసుకున్నాము? SQL స్టార్ ప్లస్. కరెక్టేనా? ప్లస్ సో టుడే PLSQL store. ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది.
మేబీ ఓకేనా, రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంతా. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. యా, సేవ్ చేసేసేయండి. సేవ్. Next, step 4 here. Step 4. Define concurrent program. Step 4. Step 4. Define concurrent program. Navigation. Concurrent program define. Navigation here. Concurrent program define. Program name, short name, application name, purchasing, executable. Yeah, note down here. Okay, sir. Next, click on save here. Click on save. Click on save. Next step here. Attach concurrent program to request group. Next step here. Attach concurrent program to request group. Navigation here. Security, responsibility, request. Security,
చేసిందా స్క్రీన్ షాట్ చేయనా? చేస్తాను సార్. ఓకే సార్. ఓకే గుడ్. కంట్రోల్ ఇవ్వు నాకు. సార్. ఓకే ఓకే. Okay. Next, attach concurrent program to request group, navigation, security, responsibility, request. Okay. Click on find button. Click on find button. Click on find button. Enter PO group. Okay. Enter PO group. మీ పేరు తీసేసుకోండి. Enter PO group. Enter PO group రాసు. Click on find button. Click on find button. Okay. Click on name. Click on name. Click on name. Okay, bracket లో second record. The first record మీరు already add చేసేసారు. So you have to add the second record here. Second record in the bracket, second record. సెకండ్ రికార్డ్ ఇక్కడ మన పేరు ఇచ్చేద్దాము కాంక్రీట్ ప్రోగ్రామ్. సో కొందరు ఏం చేస్తారు అంటే బై మిస్టేక్ ఇక్కడ ఓవర్ రైట్ చేసి పడేస్తారు, మీ ప్రీవియస్ డిలీట్ అయిపోతుంది. డోంట్ డూ దట్ ఇయర్. యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ యాడింగ్ ద రికార్డ్స్. కొత్త రికార్డ్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి మీరు. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ అసైన్ ద మల్టిపుల్ కాంక్రీట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండర్ దిస్ గ్రూప్. అంటే ఈ పిఓ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్ కింద మీరు మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో నేమ్ ఎంటర్ చేసేసేయండి. Enter name. Click on save button. Click on save button. Enter name. Click on save button. Next step here. Okay. Close request group window. Close request group window. Close request group window. Click on switch responsibility button. Click on switch responsibility button. And select. Click on switch responsibility button and select PO Respo Raso and select PO Respo Raso and select PO Respo Raso. Last step here. Run program through SRS window. Run program through SRS window. Run program through SRS window. చెప్పండి నావిగేషన్ ఎలా సబ్మిట్ చేయాలో. నావిగేషన్ రిక్వెస్ట్. Submit a new request. Okay. Click on list lamp. సో మొన్న మీకు వచ్చేసి ఇలా క్లిక్ చేయగానే ఒక ప్రోగ్రామ్ మీకు వచ్చేది, ఎందుకంటే ఒకటే ఉంది కాబట్టి. సో నో వన్ వర్డ్స్ ఆర్ యూ అసైన్ మోర్ దెన్ వన్ ప్రోగ్రామ్. సో వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ఎల్ఓబి యూ హ్యావ్ టు పిక్ ద ప్రోగ్రామ్. అంటే నువ్వు ఏది సబ్మిట్ చేయాలనుకుంటున్నావో అది పిక్ చేయాలా. సో విచ్ వన్ ఇయర్? సెకండ్ వన్ కదా మంది ఇప్పుడు. సెకండ్ వన్. ఓకే, సబ్మిట్. నో ఫైండ్. రిఫ్రెష్ కొట్టండి, అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోయింది. Click on the view output, you will get the message in output file. Click on the log file, you will get the message in log file. Okay కదా అందరికి ఇది? ఓకే సార్. ఓకే, ఇది మీరు ఓకేనా? యూ కెన్ డూ దట్ హియర్. వ్యూ రిక్వెస్ట్ మీరు చేయగలుగుతారు.
If you want, I can tell the navigation. Then రాసుకోండి. Click on view, down arrow request. Click on view, down arrow request. Submit a new request. Okay. Submit a new request. Okay. Click on LOV. Next, select program. Okay. Select program. Okay. Submit. No. Find. Okay. Click on refresh data button. అలా మీరు క్లిక్ చేస్తూనే ఉండాలి టిల్ కంప్లీట్ ద ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఇంకా నువ్వు కీప్ ఆన్ ఓకేనా రిఫ్రెష్ ద డేటా. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ వ్యూ అవుట్పుట్ అండ్ వ్యూ లాగ్. Click on view output and view log. So this is the way to submit a program here. Sorry, then we'll go to test cases. ఇది మన ఫస్ట్ ప్రొసీజర్. ఎన్ని సపరేట్ చేసేస్తానో మీరు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను కనుక చూడండి, ఇది సెకండ్ టెస్ట్ కేసు. ఏ నెంబర్ 2 bytes ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏ అసైన్ ఓకేనా 200 ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనకేం కావాలి చెప్పండి, ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్ అవుట్ కావాలి, అవుట్పుట్ లాగ్ ఫైల్ వచ్చేసి న్యూమరికల్ వాల్యూ ఎర్రర్ రావాలి. ఇది ప్రింట్ కాదు ఇంకా మనకు, ఇది ఎర్రర్ అయిపోతే ఎందుకు కంటిన్యూ కాదు ప్రోగ్రాము. నాకు వచ్చేసి కాంకరెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్ అవుట్ కావాలి, లాగ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయగానే న్యూమరికల్ వాల్యూ ఎర్రర్ రావాలి. అది ఎలా వస్తుంది మనకు న్యూమరికల్ వాల్యూ ఎర్రర్? యూజింగ్ ద ఎర్రర్ బఫ్ విల్ టేక్ కేర్. ఓకేనా, చూద్దాం అది. దిస్ ద సెకండ్ టెస్ట్ కేస్. రీకంపైల్ చేయండి, ప్రొసీజర్ జస్ట్ కంపైల్ చేయండి అంతే. కంపైల్ చేసిన తర్వాత so do I need to again register the program in Oracle application, or simply can I submit the program? నేను నా ప్రొసీజర్ మాడిఫై చేశాను. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. నో నీడ్ టు అగైన్ రిజిస్టర్, అవసరమే లేదు మనకు. ఓకేనా, ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేశాము. ఒకవేళ నువ్వు పేరు మారిస్తే కనుక యూ నీడ్ టు రిజిస్టర్ అగైన్, అదర్వైజ్ డు నాట్ రిక్వైర్డ్. దెన్ ఓకేనా, గో టు SRS window, submit a new request. Okay, click on LOV, select the program, submit, no, refresh data. Completed error, view output blank ఏం ఉండదు, జనరేట్ కాదు view output, వ్యూ లా క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు ఉండొచ్చు న్యూమరిక్ ఆర్ వాల్యూ ఎర్రర్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ 2 lots. ఓకే కదా ఇది మనకు. దెన్ విల్ గో టు థర్డ్ టెస్ట్ కేస్. ఇవన్నీ మీకు సిద్ధారెడ్డి మెయిల్ పెట్టేస్తారు ఇదంతా ప్రొసీజర్స్. మనం సిద్ధ ఇవన్నీ మెయిల్ కు రిప్లై చేసేసాయి అందరికి. ఓకే సార్. ఇది థర్డ్ టెస్ట్ కేసు. థర్డ్ టెస్ట్ కేసు ఏం చేస్తున్నానికి తీసేద్దాం అండి. తీసేసి ఇక్కడ నేను ఇది కూడా తీసేసాయండి వాల్యూ. ఇక్కడ రెడ్ కోడ్ 1 అని ఇస్తున్నాను. రెడ్ కోడ్ అసైన్ 1 ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఏమైతుంది? రెడ్ కోడ్ వార్నింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. కరెక్టేనా? చూద్దాం. ఓకే, రీకంపైల్ చేశాను మళ్ళీ కోడ్ను. ప్రతిసారి మీరు కంపైల్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా, దెన్ అగైన్ ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. సబ్మిటింగ్ యువర్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, click on LOV, select the program, submit.
రిఫ్రెష్ చేయి. ఓకే, కంప్లీటెడ్ వార్నింగ్. రియల్ టైంలో ఇలా రాయములండి, ఇలా బ్లైండ్గా రాయము. రెడ్ కోడ్ 1 అని మనము రికార్డ్ కౌంట్ చెక్ చేస్తాము. కౌంట్ కనుక 0 ఉంటే కనుక 1 అసైన్ చేస్తాము. అంటే మీ రిపోర్ట్ ఎటువంటి డేటా ఫెచ్ చేయలేదంటే కనుక రెడ్ కోడ్ 1కి అసైన్ చేయాలా, లేదు మీ రిపోర్ట్ డేటా ఫెచ్ చేస్తుందంటే కనుక నో నీడ్ టు సెట్ దిస్ కండిషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడే ఇక్కడ 2 ఒక టెస్ట్ కేసుకి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ నేను 2 ఇస్తున్నాను, ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఎర్రర్ అయిపోతుంది మనకు. 1 ఇస్తే కనుక వార్నింగ్, 2 ఇస్తే ఎర్రర్, 0 అయితే కనుక సక్సెస్. అదే కదా మనకు. ఇది ఒక టెస్ట్ కేసు. రన్ చేద్దాం ప్రోగ్రామ్. యూ హ్యావ్ టు కంపైల్ యువర్ కోడ్. ప్రతిసారి మీరు కంపైల్ చేయాల్సిందే కోడ్ వెన్ ఎవర్ యూ మాడిఫై ద కోడ్. మనకి ఎర్రర్ ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్ అవుట్ కావాలి. పడతావు కంప్లీటెడ్ ఎర్రర్. లాస్ట్ టెస్ట్ కేసు సార్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసు. మీరే చెప్పాలి నాకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో. లాస్ట్ టెస్ట్ కేసు మీరు చెప్పాలి, నాకు అవుట్కమ్ ఏమొస్తుందో మీరు చెప్పాలి. మీరే చెప్పండి ఏం జరుగుతుంది. చెప్పాలా. ఇదంతా కోడ్ మాడిఫై చేసేసి ఎర్రర్ బఫర్ ఎట్ కోడ్ తీసి పెట్టేసి మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసేసి F5 కొట్టాను, కంపైల్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్ ఏంటి ఇప్పుడు మనకు? ఏం చెప్పాను, ఎర్రర్ బఫర్ ఎట్ కూడా ఆప్షనల్ పారామీటర్సా మ్యాండటరీ పారామీటర్సా? ఐ డోంట్ సే దట్ వర్డ్. ఆప్షనల్ ఎప్పుడు చెప్పలేదు మీకు, మ్యాండటరీ పారామీటర్స్ అని చెప్పాను మీకు. మ్యాండటరీ. ఇప్పుడు చెప్పండి అవుట్కమ్ ఏం కావాలి ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్? సక్సెస్ కావాలా ఎర్రర్ కావాలా? చూద్దాం. ఎర్రర్ అవుట్ కావాలి ప్రోగ్రామ్. సబ్మిట్ న్యూ రిక్వెస్ట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ LOV, సబ్మిట్, నో, రిఫ్రెష్. ఓకే, ఎర్రర్ అయిపోయింది. వీలా కొట్టండి. ఈ మెసేజ్ అడుగుతాడు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో పక్కా. ఏమొచ్చింది? రాంగ్ నంబర్, ఆ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాదు. ఓకేనా, అంటే మీరు బై మిస్టేక్ ఎర్రర్ బఫర్ ఎటు కూడా తీసుకోలేదంటే కనుక ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది, రాంగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓకేనా పారామీటర్స్ పాస్ టు ఏ ప్రొసెసర్. సో దట్ మీన్స్ ఎర్రర్ బఫర్ ఎటు కూడా ఆర్ ద మ్యాండటరీ పారామీటర్స్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ మీకు ఈరోజు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నార్మల్ ఇయర్ యాజ్ యూజువల్ డెవలప్ చేయండి, నో ఇష్యూస్. రెండోది వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి దానికి మోర్ దెన్ డిఫైన్డ్ సైజ్ అసైన్ చేసేసేయండి. ఓకే, సపోజ్ ఐ డిఫైన్డ్ ఓన్లీ 2 bytes, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అసైన్ మోర్ దెన్ 2 bytes, దెన్ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఎర్రర్డ్ అవుట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ బఫ్ విల్ టేక్ కేర్ టు క్యాప్చర్ ద ఎర్రర్ మెసేజెస్ అండ్ ప్రింట్ ఇన్ ద లాగ్ ఫైల్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టెస్ట్ కేసు. థర్డ్ టెస్ట్ కేసు ఏంటి, మనకు వార్నింగ్ రావాలి. నాకు సింపుల్ గా రెడ్ కోడ్ అసైన్ 1 అని పెట్టండి, మీకు ప్రోగ్రామ్ వార్నింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది మీకు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేసు ఎర్రర్ అవుట్ కావాలి, రెడ్ కోడ్ అసైన్ 2 పెట్టేసేయండి. నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేసు ఏంటి, వితౌట్ ఎర్రర్ బఫర్ అండ్ రెడ్ కోడ్ మన ప్రొసీజర్ వర్క్ అవుతుందా లేదా. కంపైల్ అయితే అవుతుంది, మనకు కంపైల్ అవుతుంది కానీ బట్ మీరు కాంక్రీట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఫెయిల్ అయిపోతుంది మనకు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాడు ఏమంటాడంటే ఎర్రర్ బఫర్ రెడ్ కోడ్ అని తీసుకోలేదు, నేను ప్రొసీజర్ కంపైల్ చేస్తాను, కంపైల్ అవుతుందా లేదా. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? కంపైల్ అవుతుంది మనకు, కంపైల్ అవుతుంది. ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ వెన్ యూ సబ్మిట్ ద ప్రోగ్రామ్ త్రూ SRS విండో దెన్ ద ఓకేనా ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఎర్రర్డ్ అవుట్. అంటే ఒరాకిల్ ల్యాబ్స్ లో ఇది మ్యాండటరీ, మీ డేటాబేస్ లో ఇది ఆప్షనల్ మనకు, కానీ ఒరాకిల్ ల్యాబ్స్ లో మాత్రము ఎర్రర్ బఫర్ ఎట్ కూడా 2 మ్యాండటరీ పారామీటర్స్. ఓకేనా,
సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రొసీజర్ ఇయర్. ఈ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని మీరు ఈరోజు కంప్లీట్ చేయాలి మొత్తం. 1, 2, 3, 4 మొత్తం 5 టెస్ట్ కేసెస్ సార్. 1 by 1 చూడండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక నేను చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్. ఓకే, నార్మల్ టెస్ట్ కేసు. సెకండ్ ఏమనుకున్నాం మనము? సెకండ్ టెస్ట్ కేసు రైట్ రాంగ్ కోడ్, అంతే కదా? రాంగ్ కోడ్ రాస్తాం మనం ఇక్కడ. రాంగ్ కోడ్ అంటే ఇదే కదా, నాకు తెలుసు డెవలపర్ గా ఇది రాంగ్ కోడ్ ఇది. ఓకేనా, మనకి ఎర్రర్ కావాలి. మూడోది ఏంటి? గెట్ వార్నింగ్, అంతేనా? ఎల్లో కలర్. నెక్స్ట్ గెట్ ఎర్రర్, రెడ్ కలర్. Last the very important, develop a procedure without error buff and red code. Without red code, mandatory parameters. ఈ రెండు లేకుండా చేస్తే కనుక వర్క్ అవుతుందా లేదా? ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద 5 టెస్ట్ కేసెస్. యూ హ్యావ్ టు కంపైల్ 1 by 1 అండ్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ గెట్ ద స్టేటస్. అంటే కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకుంటారండి ప్రతిదీ కూడా వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తే కాపీ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. నాకు తెలిసి కాపీ అయితే కాదు, ఇక్కడ నుంచి కాపీ అయితే నేనే పంపించేస్తాను మీకు. కావట్లేదు అండి. సిద్ధార్థి నువ్వు అందరికి పంపించేసేయాలి, మెయిల్ సరిపోతుంది సార్. అవి అట్లా కాపీ చేసి డైరెక్ట్ నా మెయిల్ ఐడి ఓపెన్ పంపించాలి సార్. దట్స్ రైట్. మనందరికి రిప్లై కొట్టు సరిపోతుంది. సరే సార్, నేను మీకు ఇప్పుడు పంపించేస్తున్నాను వర్డ్ డాక్యుమెంట్. సరే సార్. ఓకే, సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు వాట్సాప్లో పింగ్ చేయండి. ఓకేనా. సో ఐ విల్. ఏదైనా ఎర్రర్ స్క్రీన్ షాట్ అలా ఏదైనా మీరు చేయలేకపోతే పెట్టండి అండి. జస్ట్ ఫోటో తీసేసి వాట్సాప్లో పెట్టండి. దెన్ ఓకేనా, విల్ రెక్టిఫై దట్ ఇష్యూ. సో ఎనీ క్వైరీస్ సార్? సార్ ఈరోజు ఇన్స్టిట్యూట్ పోతాం సార్, ఏ టైం ఫ్రీగా ఉంటాం? ఈ రోజు వద్దులేండి, రేపు వస్తారా? సరే. ఈ రోజు మండే కదా, నాకు ఎక్కువ ప్రెజర్ ఉంటుంది. రేపు అంటే నేను కూడా ఫ్రీగా ఉంటే కాసేపు మాట్లాడుకుంటాం. సాటర్డే వచ్చేసానండి. ఈ రోజు వచ్చేసానండి. ఈ రోజు ఒక్కసారి చూద్దాము. ప్లస్ ఈరోజు 3 యూనిట్ నా ఇంటర్వ్యూస్. 11కి ఒకటి ఉంది వేరే అబ్బాయికి క్లయింట్ రౌండ్. 11:30కి ఒకటి ఉంది. 11:30 to 12, 12:30 to 1 నా మీటింగ్. రవితేజ ఆ 2కి వస్తే ఫ్రీగానే అంటాను, లేదంటే 1 నుంచి 4 వరకు ఫ్రీగానే అంటాను ఈరోజు. అలా 4:30 నుంచి మళ్ళా ఓకేనా 7, 8 వరకు ఫ్రీగానే అంటాను. సరే అయితే. సో 1కి అలా వచ్చేసాను నేను అయితే. సరే, ఓకే అయితే. ఈరోజు నాకు స్క్రీన్ షాట్స్ కావాలన్నీ. .SQL ఫైల్ ఎవరు పెట్టలేదు నాకు వాట్సాప్లో. ఇది కూడా ఈ రెండు కలిపి నాకు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి, కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు. ఐ విల్ చెక్ దట్. సార్. ఓకే.